Now we are going to discuss about some other lookup functions. We have seen already the VLOOKUP functions and how it works, like taking this is the syntax of VLOOKUP. The first parameter is your lookup value, second parameter is your table data, third parameter is which column data you want to retrieve, and fourth one is false or true or 0 or 1. Always give false because you always looks for an exact match. Okay, and there are some conditions to use this VLOOKUP. What are those? So the VLOOKUP always works for left to right. Okay, and whatever the your lookup value is there, okay, and your column, your table data, your table array should start with the same column. Okay, for example, we have seen that I have a market lookup value and I want to retrieve the item name. Okay, but when I see this, the market is in the second column, item is the right side of the market column, left side of the market. So always it works left to right. Okay, right to left it will not work. Okay, so in these scenarios, to overcome these kind of scenarios, we have a new function set called index and match. So index and match both are two different functions, but we can combine both functions as a one function, and it will work to retrieve the data either left to right or right to left. Okay, you understand, right? So let's see what actually how this match function and index function will work. Okay, let's see an example. What is match function? Let's read the definition. Match function, it retrieves the position of an item in an array that matches specified value. It gives the position of a value. For example, my lookup value is this, comma, where I need to search this item, where I need to search this lookup value, which column I need to select, market. Am I correct? Comma, match type is always exact match, close. Can anyone tell me what would be the answer? Same BIS. No. So it gives the position, and it means a number. Your output is a numeric value. Position means it will looks for ISIT in this array. The position 1, 2, 3, 4, 5 ఏ పొజిషన్లో ఉంది, సెకండ్ పొజిషన్లో ఉందంట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాపీ దిస్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్, 19th పొజిషన్లో ఉందంట. అర్థమైందా? Okay. You got my point, right? Match function is used to get the position of your value in an array. Array అంటే ఏం లేదండి, ఇట్స్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఓకే, ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్లో ఈ ఈ ఈ వాల్యూ ఎన్నో పొజిషన్లో ఉంది. ఓకేనా, అది మ్యాచ్. నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ అండి. మ్యాచ్కి వైస్ వెర్సా, రివర్స్ మ్యాచ్కి. అంటే మ్యాచ్లో ఏమొస్తుంది, వెన్ యూ గివ్ ఏ స్ట్రింగ్ ఇట్ గివ్స్ ద పొజిషన్. ఇక్కడ ఏంటండి రివర్స్, వెన్ యూ గివ్ ద పొజిషన్ Number. ఇట్ గివ్స్ ద Name. వాల్యూ. ఓకే, ఇండెక్స్. ఓకే, which column you want to retrieve the value from, which column? Market. 19th market column. మీ రో నెంబర్ పొజిషన్ ఏంటి? 19. Comma. And remember, if any parameter is in square brackets, that means that is optional, whether you can give or not. By default ఏది ఉంటే తీసుకుంటుంది.
ఓకేనా? సో హియర్ కాలమ్ నెంబర్, వాట్ ఈజ్ యువర్ కాలమ్ నెంబర్? అసలు మీరు ఇక్కడ ఎన్ని కాలమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు? ఒకటి. అంతే, ఆబ్వియస్గా ఒకటే వస్తుంది. ఓకే, వచ్చిందా? ఇప్పుడు ఐ విల్ యూజ్ వన్ మోర్ ఇండెక్స్ ఫార్ములా. నౌ ఐ am selecting 3 columns. Am I clear, right? 3 columns, comma, which position you want? 19th position you want. In which column you want? First column data you want, second column or third column? Which column? I am just Second one. second column. Okay, done. చూడండి 19th పొజిషన్లో దాని నెక్స్ట్ ఏముంది, అదే వచ్చింది. చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మారుస్తున్నాను. చూడండి, యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ చేంజింగ్, రైట్? ఎస్. సింపుల్. చాలా మంది, మెనీ పీపుల్, దే మైట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఇండెక్స్ అండ్ మ్యాచ్, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 సింపుల్. ఓకే, నౌ we are clear, right? So what Yes. I will do now, start now I will start to get the item of this. See, VLOOKUP, should VLOOKUP work here? My value this, comma, my table array should always left to right, antena? Right. Yeah. But I want item name, so I should start like this. But is that correct? No. No. So As per VLOOKUP VLOOKUP, is it's not possible. Okay, then how to find out? Okay, let me tell you. Okay, we'll do one more thing. Actually, we'll take this Murray second in or GOH. Okay, now I want to retrieve the name. Now logic చూడండి, just listen my logic. I'm just planning to use match and index. Okay, because I can retrieve the match, I mean by using the match and index I can retrieve the data either left to right, right to left, anything I can retrieve it. Okay, నా లాజిక్ చూడండి. నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే, ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఆఫ్ దిస్ ఐటమ్. ఓకే, ఐ మీన్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ. అగ్రీ? లెట్ మీ డూ ఇట్. Match, my lookup value is this, my lookup array is this, comma 0. I got my position, which is 5. Perfect. Next, when you have a position, can you retrieve the value? Yeah, we can. We can, by using Index function. index function. Let me do it. Equal to index. ఏ కాలంలో డేటా మనకు కావాలనుకుంటున్నాం? Item. Huh? Column I H. column. H. Excuse me, which column? Market. you want to- Market. I. Sorry. H. H. Item. H. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ This is. GOHLES పొజిషన్ ఇస్ 5. Yeah. ఆబ్వియస్గా దాని ఐటమ్ నేమ్ కూడా అదే పొజిషన్లో ఉంటుందేమో, ఉంటేనే కదా మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాం మనం. ఇప్పుడు ఈ GOH దాని యొక్క ఐటమ్ నేమ్ ఇక్కడ ఎక్కడో పొజిషన్లో ఉంటే అది మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషనా? కాదు కదండి. Meaningless. See, if your ID is there, the beside column definite it should have your name, your address, your column or your mobile number, అంతే కదా. సేమ్ రోలోనే మీ రిమైనింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది, అవునా? Right. So why should I, I mean, I can use this position, right? Yeah. వచ్చిందండి. Perfect. తీసుకోండి GOH
2 2 to 6. అర్థమైందా? అసలు ఈ F7 ఎలా వచ్చింది అంటే 5 ఎలా వచ్చింది? ఆల్రెడీ మ్యాథ్ ఫంక్షన్ మ్యాచ్ ఫంక్షన్ యూస్ చేశాను, జస్ట్ అది కాపీ చేయండి. అంతే, ఇండెక్స్ అండ్ మ్యాచ్. అర్థమైందా? అచ్చా ఇండెక్స్ ఓకే, ఇండెక్స్ కాలం తీసుకొని నేను విడివిడిగా ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని కంబైన్ ఇట్. రైట్ రైట్. నా ఈజీగా ఉంది అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, విల్ డూ వన్ మోర్ థింగ్. ఐ హ్యావ్ ఎ బ్రాండ్ కాల్డ్ SCR. Okay, and I want to retrieve the market name. This is my brand name and this is my market, and I want to retrieve market by using the brand. So I thought of using the VLOOKUP, but it is not possible because it's just some direction of right to left, right? Now I'm planning to use index and match. How to do that? So start a index function. Which column data you want? మార్కెట్ ఐ. Select it, comma. What Index. is your position? Match. Do you know the position? No. నో. డోంట్ నో. Then write the match function. మ్యాచ్ ఫంక్షన్. What is your lookup value? This, బ్రాండ్ ఎల్. comma. What is your lookup array? This, comma. Exact match, close, comma, 1. I can give, either you can give or not, because you have only selected only one column, so by default is 1. SCR, SCLES. Any questions? Index and match. మీకు ఇప్పుడు ఇందులో జస్ట్ సపరేట్ ద లాజిక్. ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఫంక్షన్ కనుక్కోండి, దాని తర్వాత ఇండెక్స్ ఫంక్షన్ రాయండి, తర్వాత మ్యాచ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసిన రిఫరెన్స్ని రీప్లేస్ చేసేయండి మ్యాచ్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఓకే మామా, ఇందులో డూప్లికేట్స్ ఉంటాయి డేటాలో? ఉండొచ్చు. ఉంటే దెన్ వాట్ ఈజ్ యువర్ పాయింట్? సో ఎట్ దట్ టైమ్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ యునిక్ కాలమ్. By combining any of the two columns. ఇప్పుడు డూప్లికేట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు. అంటే మీ కాంబినేషన్ మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి, అంటే ఎన్ని కాలమ్స్ తీసుకుంటే నాకు డూప్లికేట్ రిపీట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అన్నది మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి. ఓకే, బట్ దట్ ఈస్ వెరీ రేర్ కేస్ బికాస్ every table must have at least one primary column in one unique column, right? For example, bank ID, bank తీసుకోండి, account number, అవును, employee IDs, student IDs, right? We have Aadhaar IDs. Yeah. In case duplicates వచ్చినా కూడా you should identify any of the two columns to create a unique column. దెన్ ఏదైతే మీరు చేస్తున్నారో డెఫినెట్గా ఆ 2 కాలమ్స్ కూడా ఇక్కడ ఉండాలి. మీరు ఇక్కడ కూడా యూనిక్ కాలమ్ క్రియేట్ చేయాల్సిందే, అంతే కదా? ఇక్కడ ఉండాలి. నా యూ కెన్ యూజ్ దిస్ యూనిక్ కాలమ్, కామా. Now you can use this like this, brand. ఓకే, నా క్వశ్చన్, మనము డూప్లికేట్స్ని ఎలా ఎలిమినేట్ చేస్తాం? నార్మల్గా వీలుకప్లో ఎలిమినేట్ చేసిన తర్వాత ఈ షీట్లో వచ్చి ఇండెక్స్ మ్యాచ్ అసలు మీరు ఏది ఎలిమినేట్ అన్నా చేయకూడదు. ఎలా వచ్చిన డేటా అలా ఉండాల్సిందే. యూ షుడ్ నాట్ పెర్ఫార్మ్ ద డిలీట్ ఆపరేషన్ ఆన్ యువర్ డేటా. కావాలంటే నార్మల్గా మీరు
వేరే ఎలా అయినా చేసుకోండి కానీ బట్ యూ కెనాట్ పర్ఫామ్ ద డిలీట్ ఆపరేషన్ బికాస్ వెన్ యూ డిలీట్ ద డేటా యువర్ నెంబర్స్ మే రాంగ్. అంతే కదా, సేల్స్ పోతాయి కదా. Okay. సేల్స్ డేటా అనుకోండి, మీరు ఏదైనా డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయని డిలీట్ చేసేస్తే సేల్స్ లాస్ అయిపోయినట్టే కదా, అవి మిస్ అయిపోతాయి కదా. సో నెంబర్ అవును. డిలీట్ ద డూప్లికేట్. సో హౌ టు డిలీట్ ద డూప్లికేట్స్, దిస్ ఇస్ సెపరేట్ క్వశ్చన్. ఎలా డిలీట్ చేయాలి అంటే సెలెక్ట్, యాక్చువల్గా అది సెపరేట్ టాపిక్, మనం ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళలేదు, డేటా ట్యాబ్కి వెళ్ళలేదు. ఓకే. ఇక్కడ ఉంటుంది రిమూవ్ డూప్లికేట్స్ అని. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ లేటర్. ఓకే, నా క్వశ్చన్ అదే ఉండేది, డూప్లికేట్స్ ఎలా తీసి. You have an option called remove duplicates, you can delete it. Remove duplicates is for the temporary basis, right? Not for the permanent. I mean, as you said, the data cannot be deleted, the given data. See, it's completely based on your requirement. Sometimes you will get a requirement of removing the duplicates. A point of time lo you need to perform this remove duplicate operation. చెయ్యొచ్చు చేయకూడదని మనం చెప్పలేం, బేస్డ్ ఆన్ ద కాంటెక్స్ట్. నువ్వు వర్క్ చేసే ఆ కాంటెక్స్ట్, ఆ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఎదర్ యూ విల్ లీవ్ ద డూప్లికేట్స్ ఆర్ యూ విల్ రిమూవ్ ద డూప్లికేట్స్. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు రిమూవ్ ద డూప్లికేట్స్, బట్ ఫర్ నౌ జస్ట్ ఇక్కడ వరకు కన్ఫైన్ అవ్వండి. ఇది అర్థమైందా? ఇండెక్స్ అండ్ మ్యాచ్ అర్థమైంది. most important thing, VLOOKUP, match, index. Because sometimes for example I have a requirement whether suppose I just want to check whether this value is available in this item or not. How to check? Either you can use match function or VLOOKUP function. చూడండి, ఆ వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అయితే దాని రిఫరెన్స్ పొజిషన్ వస్తుంది కదా, ఆ పొజిషన్ నెంబర్ రాలేదంటే లేనంటే అంతే. సేమ్ అలాగే VLOOKUP కూడా. VLOOKUP only one column, comma 1, 0. Is this available? Not available. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఉంటే అదే వాల్యూ తీసుకొస్తుంది. మ్యాచ్ ఏమో పొజిషన్ తీసుకొస్తుంది, VLOOKUP ఏమో అదే వాల్యూని తీసుకొస్తుంది. బికాస్ ఐ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ఎ సింగిల్ సెల్, సింగిల్ కాలమ్. ఓకే, this is index and match, and other functions are very simple. Address. So what you need to give, either row number and column number. ఇస్తే చెప్పండి అది ఎలా వస్తుంది చెప్పండి. రో నెంబర్ ఈస్ 4, కాలమ్ నెంబర్ ఈస్ 10. వాట్ ఈజ్ యువర్ రెఫరెన్స్ నేమ్? J4. ఓకే, మీరు రో నెంబర్ కాలమ్ నెంబర్ ఇస్తే ఇట్ విల్ గివ్ ద రిఫరెన్స్. అర్థమైందండి? నాకు ఇది అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు ఏ రిఫరెన్స్ వస్తుంది? నేమ్ 2 అనేది రో నెంబరు, ఇక్కడ 2 అనేదేమో కాలమ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఆన్సర్ ఏంటి? 10. 10. అసలు ఎలా మామ 10? ఇది కాలమ్ నెంబర్ 2 ఇచ్చినాం కదా అని చెప్పి చెప్పినాం. రో నెంబర్ 2 అర్థమైంది. మీరు కాలమ్ నెంబరు రో నెంబరు ఇస్తే మీకు A1, B1, C1 అలా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ 2 అంటే ఎంత? కాలమ్ నేమ్ బి ఏనా? రో నెంబర్ ఎంత? సెకండ్. ఆన్సర్ అవుతుంది B2. అర్థమైందా? ఓకే.
జస్ట్ మీరు రో నెంబర్ కాలం నెంబర్ చెప్తే అది తయారు చేసేస్తుంది ఆ నేమ్. ఓకే. ఓకే, ఇది ఎందుకు వస్తుంది, డాలర్ సింబల్స్ ఎందుకు వస్తుంది ఇక్కడ? డాలర్స్ వస్తుంది. నీకు వద్దనుకుంటే ఇక్కడ రిఫరెన్స్ స్టైల్ ఉన్నాయి కదా, రిలేటివ్, అబ్సల్యూట్, ఇలా ఉన్నాయి కదా, నీకు నచ్చింది రాసుకో. ఇప్పుడు డాలర్స్ రావు. ఓకే. ఓకే, అంటే ఇది వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఫ్రీజ్ అయిపోతుందా ఇక్కడ? ఇది వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్రీజ్ అయిపోతుందా ఇది ఇప్పుడు? బై డిఫాల్ట్ ఫ్రీజ్లా వస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఎ చేంజ్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్. బై డిఫాల్ట్ ఫ్రీజ్ అయ్యి వస్తుంది. ఓకే, ఏం లేదు ఇక్కడ. ఒక్కొక్కసారి నీకు నెంబర్, కాలం నెంబరు, రో నెంబర్ ఉంటుంది, నువ్వు రిఫరెన్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఈ అడ్రస్ ఫంక్షన్ వాడతాం అనమాట, అంతే. అంత మించి ఎక్కువ ఆలోచించుకో. ఓకే. నెక్స్ట్ ఆఫ్సెట్. ఆఫ్సెట్ అంటే ఏం లేదండి, మీరు ఒక రెఫరెన్స్ నుంచి ఒక 2 కాలమ్స్ మూవ్ అవుతూ, రీడ్ ద డెఫినేషన్. రిటర్న్స్ ఏ రిఫరెన్స్ టు ఏ రేంజ్ దట్ ఈస్ ఏ గివెన్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. అంటే మీరు హియర్ యు ఆర్ రెఫరింగ్ సంథింగ్, అంటే ఇక్కడ ఒక సెల్ని సెలెక్ట్ చేశారు D10. ఇక్కడి నుంచి ఒక 2 కాలమ్స్ ఆర్ 2 రోస్ ముందుకెళ్ళ, అదే జస్ట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ మూవ్ బ్యాక్ ఆర్ మూవ్ అప్ ఆర్ డౌన్. ఓకే, D10 నుంచి ఒక 2 రోస్ పైకి వెళ్ళమంటున్నారు. ఓకే, ఒక 2 కాలమ్స్ ముందుకు వెళ్ళమంటున్నారు. అర్థమైందా? ఇది ఎలా వచ్చింది చూసారా, ఆఫ్సెట్. ఇక్కడ ఏమొచ్చిందండి, RECCOL. ఈ ఆన్సర్ వచ్చింది. ఏం లేదు, ఇక్కడ మనం ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నాం. నేనేం చెప్పానంటే D10 అంటే ఇదేనా, D10 నుంచి -2 రోస్ అన్నానంటే పైకి వెళ్తుందండి. మైనస్ అంటే +2 అంటే కిందకు వస్తుంది. -2 రోస్, D10 నుంచి -2 రోస్ పైకి వెళ్ళమన్నాను. 1 2. అక్కడి నుంచి ఒక 2 రోస్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ అంటే +2 ఇచ్చాను. అయితే -2 ఇస్తే ఇలా బ్యాక్ వస్తుంది. ప్లస్ ఇవ్వడం వల్ల 1 2. అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఏ వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ ఇస్తుంది ఇండైరెక్ట్లా. ఓకే, అర్థమైందా? చూడండి, మళ్ళీ రాస్తా. ఆఫ్సెట్ ఇండెక్స్ ఈ A8 నుంచి ఒక -4 రోస్ పైకి వెళ్ళమన్నాను. ఓకేనా? అప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది? 1 కాలమ్స్ 2 3 4. ఇక్కడికైనా? అవును. ఇప్పుడు 0 అన్నాను, అర్థం ఏంటి? అక్కడే ఉంది, అక్కడే ఉండు. మీకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? కాలమ్స్. అర్థమైందా? ఇది మనం VBAలో ఎక్కువ వాడతాం, నేను చెప్తానులేండి. బట్ జస్ట్ రిమెంబర్, ఆఫ్సెట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్, ఫ్రమ్ ఏ రిఫరెన్స్ స్టాండ్స్. దేర్ యూ కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ బ్యాక్ ఆర్ గో అప్ ఆర్ గో డౌన్, and you're referring number of rows and number of columns, it will show that value. Okay, ఇండైరెక్ట్ అంటే ఏం లేదండి, వెరీ సింపుల్. ఇది కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆఫ్సెట్. ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా చెప్పాం. నా ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ C9 అండి. ఓకేనా? C9లో ఏముంది? B2 ఉంది. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? B2 వస్తుంది కదా. కానీ ఇక్కడ మీరు ఏం చెప్తున్నారు? ఇండైరెక్ట్. సో ఫస్ట్ టైం ఇచ్చారు, C9 సెలెక్ట్ చేశారు, C9కి వెళ్ళింది. C9లో ఏముంది? B2 ఉంది. మళ్ళీ B2కి వెళ్ళింది. B2లో ఏముంది? అదే వస్తుంది. ఇండైరెక్ట్గా తెచ్చుకోవటం అయ్యి. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ చూడండి. ఇప్పుడు నేను BVRM కెమికల్స్
D10 ఇస్తున్నాను, మన ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? ఇండైరెక్ట్ కాబట్టి D10 సేమ్ అదే వస్తుంది ఎర్రర్ వస్తుంది. 0. ఎందుకంటే యు మస్ట్ సెలెక్ట్ ఏ సెల్, దట్ సెల్ కంటైన్స్ అనదర్ రిఫరెన్స్. మీరు D10 సెలెక్ట్ చేశారా, D10లో కూడా కంపల్సరీ ఏదో ఒక రిఫరెన్స్ ఉండాల్సిందే. A1 B10 ఏదో ఒక రిఫరెన్స్ ఉండాల్సిందే. ఇలా నార్మల్గా ఉంటే కుదరదు. ఓకే, that is called indirect. Okay, just I am recapping all the formula. Row, it gives the current row number, or whatever the reference you have given, it returns the row number. Suppose if you are not giving any row number reference, it gives the current row number. Rows, it gives the number of rows you selected in your range. 10. Column, same, if you selected which column reference, it retrieves the column number. Okay, if you are not giving any column reference, what it does, it retrieve పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఏ కాలంలో ఉన్నారో కరెంట్ కాలం నెంబర్ 3. Okay, columns, how many columns you selected in your range, it gives that as an answer. VLOOKUP is used to get the data by using a lookup values. We have a predefined, some preconditions like VLOOKUP is always works for left to right, and whatever the lookup value, your data table should start with the same column. Okay, and at the end always మీది 0 కానీ false కానీ ఉండాల్సింది, because of exact match. Next point, the HLOOKUP అండి. HLOOKUP is also same kind of a VLOOKUP, but the data alignment should be, మనం చూసాం కదా HLOOKUP ఎలా ఉండాలో, గుర్తుందా? ఇదిగోండి, ఇది సో ఇక్కడ కూడా మన HLOOKUP రాయడమే, యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఏం మారదు. సపోజ్ వాంట్ టు రిట్రీవ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ ఎంప్లాయీ, మై ఐడి ఈస్ దిస్, వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, ఐ నీడ్ టు యూజ్ HLOOKUP, వాట్ ఈస్ మై లుకప్ వాల్యూ, దిస్ ఈస్ ద వన్, కామా వాట్ ఈస్ యువర్ డేటా, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా, అంతే కదా. ఎంప్లాయీ ఐడి ఏదైతే అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. దిస్ ఈజ్ మై డేటా 4, comma, which column you want, hire date ఏదో ఒకటి, 2, 0, చూడండి 38005 SAR 101. So most of the cases your data always been vertically set up. Okay, and the next function we have seen that index and match retrieve the position of a value. Index, when you have a position, it retrieves the value, vice versa. Address, when you have a column number, row number, అది మీకు రెఫరెన్స్ అని క్రియేట్ చేసేస్తుంది. ఆఫ్సెట్, ఒక పాయింట్ నుంచి 2 rows మూవ్ అప్, 4 rows డౌన్, 4 rows లెఫ్ట్, 8 rows రైట్, ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సినారీలోకి వెళ్తే ఆ పాయింట్లో ఏ వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ చూపిస్తుంది. చూస్, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్, వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ you can choose whichever you want based on the index number. And indirect always you should select a reference that contains another reference. Okay, నేను చెప్తాను ఇండైరెక్ట్ ఎక్కడ వాడతారో నేను చెప్తాను. ఓకే, ఆర్ వి క్లియర్? లుకప్ ఫంక్షన్స్. yes sir.